Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மேக்கப்ல நம்ம லுக்கையே டோட்டலா சேஞ்ச் பண்றதுக்கு 5 பேசிக்ஸ் திங்ஸ் தான். ஸோ அந்த 5 பேசிக் ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு என்னோட லுக்கை நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவேன்றதை இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கின் கேர்லாம் முடிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மேக்கப்புக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும். நான் யூஸ் பண்ணுறது மேக் பிபி க்ரீம். உங்கள் ஃபேஸ்க்கு எது செட் ஆகும், சிசி க்ரீமா பிபி க்ரீமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் போடுங்க. ஸோ அது ஃபேஸ் அப்புறம் நெக் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும். தென் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்பின்ஸ் பிபி பவுடர். நான் ஒரு ஸ்பஞ்ச் எடுத்திருக்கேன். ஸ்பஞ்ச் வச்சுட்டு ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அதை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். தென் மேக் காஜல், அது வாட்டர் லைனில் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுறேன். தென் எனக்கு ஸ்மட்ஜ் எஃபெக்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்மட்ஜ் பண்ணி விட்டுறேன் லைட்டாக. Then liquid eyeliner. ஸோ 2 கண்ணிலே அப்ளை பண்ணிட்டேன். என்னோட ஐப்ரோ ஆல்ரெடி டார்க்காக இருக்குது. எனக்கு இந்த எஃபெக்டே ஓகே தான். ஸோ ஜஸ்ட் ஐப்ரோவை கோம் மட்டும் பண்ணி விட்டுருக்கேன். இதுதான் அவுட்புட். தென் ஹுடா பியூட்டியோட மேட் லிப்ஸ்டிக். இதுதான் என்னோட பேசிக் மேக்கப் அவுட்லுக். நான் என்னோட டெய்லி லுக் இப்படி தான் க்ரியேட் பண்ணுவேன். இது சிம்பிள் மேக்கப். நான் டெய்லி க்ரியேட் பண்ணுறது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.